Вилијам Хенри Гејтс III, познат како Бил Гејтс, според магазинот Forbes со своите 79,4 милијарди долари, го зазема првото место меѓу најбогатите луѓе во светот. Роден е на 25 октомври 1955 година, во Сиетл како трето дете во семејство на имотни родители. Најголемиот дел од подоснешното богатство го стекнува од Microsoft, кој заедно со Пол Ален го имаат создадено во 1975 година. Покрај Microsoft, Бил Гејтс во 1988 година ја основа Corbis, компанија која работи со дигитални слики, а во 2000 година со сопругата ја основаат фондацијата Бил и Мелинда Гејтс, чии примарни цели се глобално подобрување на здравствената заштита, намалување на екстремната сиромаштија, цели кон проширување на можностите за образование и пристапот до информатичката технологија. Во 2005 година магазинот Times сопружниците Гејтс ги прогласува за лица на годината, поради хуманитарните дела на компанијата. Истата година Бил Гејтс прогласен за почесен витез на Британското кралство од страна на кралицата Елизабета II, со што покрај многуте епитети подосна го добива и неизбежниот филантроп, односно човеколюбиец. In this year's annual letter, Melinda and I take the toughest questions we get asked and give our answers. One that's come up for a long time is, as we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? What we found out is that as health improves, families choose to have less children. And this effect is very, very dramatic. We find that in every country of the world, this is repeated. The population growth goes down as we improve health. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year, and it's now come way, way down. Now, 11 billion people, still a lot, but the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down, and so we can feel great about saving those lives. Неговата теза е дека со подобро здравство семејствата би избирале помалку деца, со што популацијата на население би се намалила. Теза која е базира на истражување кое го направиле со неговата сопруга Мелинда. The problem is that the population is growing the fastest where people are less able to deal with it. So it's in the very poorest places that you're going to have a tripling in population by 2050. And so their ability to feed, educate, provide jobs, stability, protect the environment in those locations mean they're faced with an almost impossible problem. Во април 2015 година на каналот TED Talks, каде што своји излагања имаат врвни лидери, научници и светски мислители, дава своје излагање и Бил Гејтс, на која предупредува за новата глобална криза, нов вирус. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus
rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Излагање кое од денешна гледна точка отвора многу прашања, нејасноти и конспирации. Дали Бил Гејтс го создаде COVID-19 да си докаже себе си дека е во право? Дали тој знаеше што ќе се случи? Дали вирусот е една од скриените цели за намалување на бројката на светското население? Многу прашања, уште повеќе забуни. За да Светската здравствена организација го довери истражувањето, тестирањето и самото производство на вакцината токму на фондацијата на Гејтсови. This is a landmark collaboration to accelerate the development, production, and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics for COVID-19. The most urgent invention in the world right now is a vaccine that prevents you from getting COVID-19. What vaccines do is they teach your immune system about the pathogen. This is the coronavirus. And this shape on its outside is called the spike protein. It grabs on to the cells in your body that have a particular receptor and get that cell to make billions of copies of this virus. The first time that you're exposed to this virus, it takes literally days for your immune system to realize that it's a bad thing. So how do we get the immune system to go faster? Well, the idea of a vaccine is to give you an exposure to something that looks like this, so you're getting your body to make a lot of antibodies that can take these viruses and actually kill them. There's over 100 different efforts making many different types of coronavirus vaccines. So, how do you make a vaccine? Usually you're injecting at least part of the shape of the virus. Sometimes you do the whole virus, but it's attenuated so it doesn't multiply too much. Sometimes you take the virus and you kill it. You won't get sick because they're not duplicating. What's typically done is you just take either a piece of the virus or just the spike, that thing on the surface, and you put it on something else. So there's no risk at all of causing the disease. One final way that's new and is promising is called the RNA vaccine. With RNA and DNA, instead of putting that shape in, you put instructions in the code to make that shape. So the Gates Foundation, along with a great number of partners, are looking at these different efforts. We've never created a new vaccine in less than 5 years. So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. So I am optimistic that one of the vaccine efforts will give us vaccines in the next 18 months. And we'll make sure that it's produced in volume and that it's accessible to everyone in the world. That's how we're going to end this pandemic. Коронавирусот можеби ја намалува агресивноста. На што се должи тоа? Секоја држава си ја брани својата стратегија, но повеќето во постојан дослуг со Светската здравствена организација. Вакцината против COVID-19 се уште не е излезена на светскиот пазар, но сериозни обвинувања и негодувања за тоа дали треба да се прима вакцина создадена од фондацијата Гејтсови се повеќе масовни. На 15 мај, италијанскиот парламент побара да се уапси Бил Гејтс, образложувајќи дека под капата на хуманист, човеколюбиец, се крие монструм кој цели на секој начин да ја намали бројката на светското население. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa. Ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia,
così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il Coronavirus sarà di 140 milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates, e sono solo la parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavia e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Dio un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bil Gејтс, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Останува самите ние да одлучиме за својата еднина. За тоа во какви слободи ќе уживаме, колку тоа светот ќе биде поразличен од она што на кој се навикнавме, што ќе прифатиме, а што не.